Zimbabwe, welcome back to our YouTube channel. I'm Mrs. Mom and I'm going to be taking you with us on our journey of building back home in Goromonzi, countryside Zimbabwe. If you haven't already watched, there are episodes 1, 2 and 3 as we take you on our journey of building in countryside Zimbabwe. So guys, please don't forget to like, share and subscribe so we can keep you updated. Hande tiwone. So here we're in January 2024. Guys, kuvaka kwakaoma, as many of you might relate, mari yakatombopera. But zvinonzi kufa kwemurume kubudaura, right? Saka Mr. Dead vakatomira vakati ayewa tinopedzisa zvatakatanga. So yeah, we resumed basa muna January apa takanga tina plumber na electrician wedu pa site vaishanda vese pa around about the same time. Saka pari kubuda the electrician aidrila madziro kuti aone kuleya maconduits ake. Isusu tinenge tiri 100% off grid. Saka takameka sure kuti zvinhu zvedu zvafamba zvichiita izvozvo kuti mvura inenge iripo, magetsi anenge aripo zvekare, magetsi esolar. So after roofing, you might think kuti saka pasisina macosts akawanda. I've covered foundation, I've covered roofing. But izvi miscellaneous zvinotera izvi, it's so expensive. Like I said, we had to pause. Totombomira kuti tonoti, are we able kuti tizo resume basa, but zvakazofamba zvakanaka. You can't keep someone under that determination down. Ndo zvinongodiwa iyoyo motivation yacho. Because you know what, panobuda ma videos most of the times be on YouTube or wherever that you are seeing them, zvinoita nge zvinhu zviri seamless or zvinhu zvakachipa kuita. Zvinhu zvakaoma, and acknowledge that. But inini ndinogara ndichiziva mawords andakaudzwa ekuti iwewe munhu unofana kugutsikana nepauri. Usaenzanisa nguo nedzatarubva. Dzatarubva dzinozorwa mafuta, right? We are people coming from different backgrounds with different things that are happening in our lives, and most of the times atizosvika pakunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Mari vanhu vari kuiwana sei, it's not really making sense. But ini ndoda kuedza kutaura kuti chingoziva kuti pace yako iyoyo mbijana, you're actually doing it okay. You're actually on the right track. You have started watogona. Chawasara nechekuti uchipedzisa zvawatanga. Saka pama electricals, zvinhu zvinodiwa ndezvekuti pane, like you've seen pa clip yabuda kuti panenge pachidrilwa, muchida kudetermina kuti generator riri kushandiswa riri kuuya naelectrician here, igenerator muri kuprovida imimi pachezvenyu here. How are you going about it? Because zvinhu zvinozopinzwa pacost inenge iripo. Because it might not make sense mukunzwa kuti uda kuisa electrical wiring pa building pako, wanzi tikuda mari yediesel. You're like, tuda mari yediesel nderei? Iwo musingazo consider kuti ayewa pari kuda kushandiswa generator, ruda kudrila kumadziro for maconduits kuti aiswe. Also on the issue of materials, aripo mashops akawanda, ma hardware stores anotengesa material, but you might want to do a comparison. Woona kuti zviri kumeka sense ndezvipi. Zvimwe zvinhu zvamunokwanisa kuona kuna Halsteads or kuna Electrosals, you can also find them comparing. But I don't want to speak on quality. Quality inoda kuti munhu muchinyasoziva kuti mukuita compare, because sometimes cheap might turn up to be expensive. Even when you're doing copper pipes, my gauges acho anosiyana. Mamwe acho ari industrial, mamwe acho ndeyekuti anoramba achida kutozo weldwa nemutobvu because anenge asisina kumira zvakanaka. So you might want to consider kubva mangofaka one kungoziva kuti you know what, we're getting it over and done with. We're not going to be doing
repairs. You don't want to start repairing a brand new house 1 or 2 years down the line. Saka mnenge mshiziva mshiteka into consideration izvozvo. And also panyaya my materials, like I'm saying, it's just we chose kuenda ne-copper pipe. Some people choose kuti vashandise CPVC. Kutarisa ma-pros nema-cons. Kuti ichi chakanakira chi, ichi chakashatire. Then you go with whatever aligns with what you want to do. Atiskuita zvekuti because this person did this is what I want to do. Uri kugara pasi nevanhu vari kukuitira basa. Wobvunza kuti uchito your research on your end kuti what makes sense. Is this what I want? Because at the end of the day, the house ndeyako ndiwo nongochigara imomo and you want to be happy with zvinenge zvaitika. Apa pari kubuda kuchero kwakaitwa panze, mapipe aienda kuseptic tank. Basa racho, when you're looking at it from kungoti ndiplumber kuya, how hard can it be? Really, how hard can it be, guys? This needs a lot of expertise. Kuti muzive kuti gradient yacho yatiri kuisa mapipes atiri kuleya ichakwanisa here kuti mvura waste material izofamba zvakanaka, isa stagnante. Is it good enough kuti zvinhu zviflowe zvakanaka? Saka ipapa panotopinda chikoro chakawanda chekuti munhu you want to engage people who actually know what they're doing, because hamusi kuda kuti mapedza kuleya mapipe then you then discover kuti zvinhu hazvisi kufamba, then mofukunura motanga. Saka tikuti when experience matters ndizvozvo. So here we had completed plumbing ne-electricals edu. Anga apera kuitwa. Ndo pa muri kuona pari kufambwa muri mumba. Apa is one of the bedrooms. Pakaiswa ma conduits achipinda neku ceiling. At some point, another conversation that you're gonna need to have in here is the insurance. Kuti, how are we gonna be able to insure? Should we insure? And if you're gonna be doing that, underwriting for insurance purposes, because I think it's because a lot of people are building back in their rural areas in countryside Zimbabwe. Like she elevator kama rural areas. To know that peace of mind. Kuti property yangu yaka insureka. My contents emba are insured. So it might be a business idea for my diasporans. Mukati offer those services. Honestly, because power that peace of mind, because this is not something that's easy. It takes a lot of dedication. It's also labor intensive, and Maria Kawanda capital intensive, I mean to say. So mukati power is maybe in the child and Mrs. Mom insurance, you never know, it will come in handy. So soon after we had finished our plumbing and electricals, we had to move on to the stage of window installation. There are a plethora of choices you could choose from as far as windows are concerned. Options are akawanda. So you can go with a steel frame, you can go with an aluminum frame, you can even go with an aluminum imitation frame. Isusu takachuza an aluminum frame ndio yataida because of how it aligns with our vision. It is smooth but sharp, and it's also light. In that way, it blends well with our face brick. So that's the reason why we chose an aluminum frame to go with. Panel options, like I mentioned before, my steel frames and my aluminum imitations are a bit more dense, and they would have competed with the bricks other than aligning with them. So competition. So window installation at the same time plastering because my windows are not secure. And also kind of secure my windows other than doing it the other way around. I'm not saying that this is set in stone, these are not rules.
ko ndiko kuvaka kwacho, and we learn as we go. Isusu manje, we did the rookie mistake again of not pre-ordering ma-frames edu kuti auye aine ma-burglar bars. Takatozozvifunga pave paya kuti Mr. Dad, look, my frames aiswa, my windows ari kuinstalwa, apana ma-burglar bars. But ndakangoti inini security ndinodai, ndine hambu ramakaka yerume pamba. Mr. Dad is my first security. It's a rookie mistake, guys. Musazoiitawo. So yeah, vanhu vaishandawo zvakanaka zvichiitwa panguva imwe chete. We were absolutely happy nekushanda kwakaita munhu aita ma-window fixtures, and especially pane this part window repa lounge pedu, which is my favorite window, by the way, my favorite part of the house. We thought Kutine, how it's curved is going to be difficult for him to figure out how to install the windows, but this is when experience matters. Kana munhu aine umhizha wake, he will know how to go about it. Anogona kuziva zvinhu zvake zvinofamba sei. Saka nguva yakatofamba zvinhu zvichitoita, and before you know it tanga tatopedza plastering yedu yanga yatoiswa. Saka panyaya plastering, we needed 60 bags of super sand cement, we needed 30 cubic meters of pit sand, we needed 5 cubic meters of river sand. Mind you, this is also including flooring yedu. Sekutara kwandakaita before, like kuziva kwenyu mese, we only plastering mukati in the interior of the house, the exterior takati ayewa tatopedza nezvazvo because of the face brick that's there. So I'm imagining that if we needed to plaster nekunze as well, we were definitely going to need more than 60 bags of superset cement kuti tiite. Panyaya dzekuvaka muri kuona builder vachicleana mawindow angaenda cement ayo, ndokushanda zvakanaka nevamwe ikoko. Iwo semunhu anenge achivakirwa imba, you're really happy. Unogona kuti nhasi ndoda tokuwedzeraiwo mari because muri kubata imba yangu nemoyo wese, you're treating it like it's your own, and zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinofadza. Apa tikufamba tichiona hedu marooms angapedza kuitwa plastering. This is one of the toilets, uchifamba uchipinda, this is the principal bedroom. Hanzi zvekuti main and suite hazvisisiko, hanzi zvine something zvine slavery connotations. They Mr. Dad vane philosophical ideas avo, I'm not quite sure. So ndakanzoti Mrs. Mom, it's called the principal and suite, saka ndinoteerera kainini. So yeah, that's the principal and suite yamaona yabuda. Apa tanga takumirira kuti panoitwa nyaya ye-flooring and zvinhu zvichitofamba zviri right. So they needed kuti vakaplaster one side of the house, vomira kuti vashande vapanane mukana nevanhu vaita ma-windows. I've heard a lot of stories nevanhu vanoita ma-windows. On this note, I'm talking about nyaya dze-reference. Get your work done from munhu akamboita before. I've read a story about someone who came to install windows, and soon after akainstall another 24 hours later, hanzi ma-windows angasisipo because angasina kusecure. But I'm not saying that's the norm of what's happening. I'm just saying there are unscrupulous people out there who will also be doing that, who can also do that. Apa palukubuda, our double lockup garage yakuvharwa, saka mota dzichagara pai. Ndozvandakambofunga pa. The thing is, our double lockup garage is 36 square meters of floor space. We said, you know what, we need kuti tinge tine an entertainment area in interior yemukati, because we are really concentrating more on the outside. Sevanhu vanogara panze, no, tinofana kunge tine a balance, and we want the best of both. Kana tiri mukati, we need to be entertained. Kana tiri kunze, we also need to be entertained. So we decided to change our double lockup garage into a theater room. Yes, kuona mafilimu atenge tichiona imomo. The plan that we have for the theater room is
absolutely amazing. I will be sharing with you how we're gonna convert it in as starry nights. It's gonna knock your socks off, trust me. Hoping kuti zvandikutaura ndichakwanisa kuzvi-execute ndikatadzawo at least ndinenge ndatry. But yeah, we made that decision of converting our double lockup garage into a theater room, and apo pane that trapezoid iri kubuda, we're also going to be doing something else there. Takadecida panyaya dzema-window sills, kuti isusu what we want, we're going to be using our face bricks kuti ashande sema-sills ema-windows edu. This was a personal choice. I'm sure kuti people, you've got a plethora of choices to choose from. Kuti murikuda kuti ma-windows enyani ngakaita sei. Isusu we just chose this because we wanted it to be seamless. Kuti zvingofamba zvichidyidzana zvakadaro. And apana competition inenge iripo, apana a contrast of colors and a balance of colors as well. It was more of kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zviri kuita here in harmony kuti ndima iyi ipere zvakanaka. We also didn't want to rush the process, but we wanted to do something chekuti we're not saying kuti ngazvinhu chingoitwa zvipere, because nhai tingaputse chirongwa isu tatosvika here ndokuma-dying minutes, isn't it? So we wanted to make sure kuti zvinhu zviri kubuda zvakanaka. So hanzi machoice acho akawanda as far as window sills are concerned. Vamwe vanofarira zveutsanana ndo vanoisa avo vanoisa cobra vobva vamashayina. I'm not going to be doing that. I'm not saying there's anything wrong with that. I'm just saying for me, ndofunga ndinenge ndichimbofamba nemaraini. I don't know what I'm going to be doing, but nguva yacho yekuzoma cleaner like that, I will not find it. So ndo zvimwe zvezvo zvekuconsider kuti muda ma-windows akaita sei. It's a lot of choices, zvakawanda zvinoda kudecidwa, and it all boils down to what you want as individuals or what you want as a couple. So apa pa outdoor entertainment area iri kubudisa ma-windows are secure, ma-windows edu aiswa. This is the other bathroom inenge iripo ne-pipe iyo, which we're gonna look for a cover kuti ivharike zvakanaka, because we want it kuti zvibude zvakanaka. Katika kuinvite yo kumba munoya makasununguka musingazotarisa kuti ko pipe, so pipe, Mrs. Man, what's happening? So it's something that we're also going to be taking care of kuti timake sure kuti zvinhu zvafamba mushe. Guys, kana tasvika apa ndopeunoona kuti kuvaka kwakaoma, but it's also rewarding. Learn to pat yourself on the back. Ndima yacho yakaoma, ndima yacho inorwadza, asi ndima yacho iri worth it at the end. Zvinhu zvekuti ukatarisa, when you look back at it, you can say aiwa apa ndakashanda zvakanaka. Unofanira kuziva kuti expectations atinoita muupenyu, zvinhu zvatinozvitarisirira isusu zvanogona kuwanda kupfuura reality kukwanisa kuzozvifufila zvinhu izvozvo. So once in a while, those small baby steps anozoita to something bigger. Saka ndima inorwadza, asi ngatiti apa basa rabatwa zvakanaka. Thank yourself, pat yourself on the back, tell yourself you've done a good job. That way unozoona kuti kumberi kwazvo hazvizonyanya kukurwadza, hazvinyanyo kukuremera, but at the end kumba ndiko kwatiri kuenda, because ndiko kune ma-protective factors edu e-mental health yedu isusu sevanhu vatema. Home is where we belong, ndiko kune dzinde redu. Saka ndima aiwa yabatwa zvayo, asi handei tirambe tichiona kuti zvinhu zvacho zviri kuenda zvichifamba sei.
ndasakura ndazunza ingawani ndasakura ndazunza ini pangu pese ndasakura ndazunza ndima yese ndasakura ndazunza ini asarire mikufuka nekuwarira chapenyu kufuka nekuwarira ndasakura ndazunza ingawani ndasakura ndazunza ini pangu pese ndasakura ndazunza ndima yese ndasakura ndapedza asarire mikufuka nekuwarira chapenyu kufuka nekuwarira zvimwazvibvunze zvimwazvibvunze ivi zvimwazvibvunze zvimwazvibvunze ivi zvimwazvibvunze zvimwazvibvunze ivi zvimwazvibvunze our main entry door
from an aluminum sliding door to a solid door, which was plain and simple. So we managed to have 3 external doors installed. That's 2 at the front, which lead to the lounge, and 1 door at the back, which leads to the pergola. Our doors, we decided that they're going to be painted on site, and this is to prevent the chirping of the paint on transportation. We also decided to go with the temporary handles, because the ones that we want, we managed to find them here in Australia, and we're going to ship them to Zimbabwe, and then that's when they'll be installed. So that's the update as far as the external doors are concerned. And another question that you might have at this point: how much did it cost? Zvakaita mari. Kana masvika apa video, more pause so that you can have the rundown of the cost that we incurred. As I always say, panyadzema cost of materials and labor. It's all about your negotiation skills, panyadze labor ito. So these costs are due to us isusu as of the period between January and March 2024. Thank you so much, guys, for watching. I really appreciate it. I appreciate the feedback and the comments. I assure you I read each and every one of them, and I'll try by all means to reply my comments. Thank you so much for growing our community. Thank you so much for being with us on this journey of building back home in countryside Goromonzi. Bye.